Hello everyone, I'm Samurai Keita Arai. I received an offer to perform a samurai sword fight for overseas visitors and teach them samurai action moves. Today I'm sharing the performance and the look behind the scenes. During rehearsal, we made final checks on all movements.もう少しで本番ですね。とうとう来てしまいましたね。来てありましたね。どうですか？いややっぱり日本の文化をお届けしたいっていう僕のやりたいことだったんですごい嬉しい限りです。本当だね。今日は美味しい酒が飲めるようにしっかりやりたいと思います。もうそのこと考えてる。大事だよね。最高の日本酒を飲めますように。あと刀だけじゃなくてなんかスペシャルスキルもお見せするとか。あ、こうご期待ください。こうご期待、はい、本番で。はい。I'm Japanese actor Kenta Ogawa。自己紹介の練習ね。自己紹介やってます。どうですか本番向けて？いやすごい楽しみですね。今リハーサル1時間ぐらいですかねしてこれから移動して楽しんでいきたいですね。はい頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、メイキングビデオです。 This is a great opportunity to perform for visitors from overseas. I'll make sure they enjoy it. ありがとうございます。 And I appreciate the efforts of my teammates. こちらこそです。じゃあ楽しんでいきましょう。 And the battlefield this time is the Peninsula Hotel. This is a hotel where we performed this time. And here is the room where the actual performance took place. I hope everyone likes it. I'll do my best. Just before the show, we were filled with a good kind of tension. いざ皆様こんにちは And I have been sharing Japanese traditional culture and Japanese martial arts. Today, I will tell you what samurai is. While I was giving a brief introduction, suddenly... 待て待て待て待て待て。またお前らか I'm Samurai actor Keita. Oh, no chance. Woo! I taught how to hold a samurai sword and how to swing it properly. At the end, we invited everyone to join in the samurai battle. Everyone seemed really happy. I'm so glad. If you need a samurai, feel free to message me. And I'd love to be invited to your country as well. See you again.